Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa in salaam walaalahay adduunka meel kasta ka joogtiin. aada u mahadsantihiin sida fiicana ila xiriirtiin oo ila socotiin. aada idinkugu mahad celinayaa. maanta waxaa ila joogta gabadhayda Ikram, ayada reerka ugu yar. marka maanta waxaan rabaa inaan su-aalo weydiiyo maadaama dadka meeshan ku dhashay ay tahay oo af soomaaliga la isku fiicnayn. marka su-aalaan maanta weydiinaa insha allah. bal su-aalahaas arkayna sida uga jawaabto. hadda kahor dhowr jeeraan damca inaan video iyada isla soo gelino laakiin busy iska noqotay. dadkan always busy aa layahay. almuhiim, hey, welcome the people. soo dhawow. Hey, should I hold this? It's okay. Assalamu alaikum. My name is Ikram. I'm the youngest of my 3 siblings. I was born here. Of Somali Sifia and Mahadli Kari. لكن وأنا فاهمة, so you know. فاهميسا. I'm gonna try and answer the questions for today. Okay. So Somali maxaa ku diiday inaad ku hadashid? I guess because I grew up here, I learned English. I didn't really, the area we grew up in didn't really have a lot of Somali people. And so I just didn't really have the chance to be immersed in the culture, should we say. Somali ma ku dhigi kartaa intaas? My, soo ceeb maaha laakiin markaad haddaa ilaahay ku siiyo ilmo ood guursatid haddii aad Soomaali ku hadli weyda ciyaalkaaga see Soomaali ku baraysaa markaas? I'll give them to you. But adigan ku siinaa kulaha maxaa anii siinaa ilmahadaa dhalay? so you can teach them Somali. no, adiga inaad baratid waa Soomaali ku hadashid Soomaa. My husband will speak Somali. marka ninkayga Soomaali ku hadli doonay tiri, ninkayga bari doona ciyaalkayga. adiga inaad bartid waa hooyadaa wax barta, aabbaha badanaa wax ma baro. There's nothing I can teach them, to be honest with you. I know I have a lot of people because when you meet new Habibiyas and stuff like that, they ask you, oh, how old are you? Who's your family? Do you speak Somali? And then it's always really awkward because I can't speak back to them. And then sometimes my family too, like I can't speak back to them. I can understand, but when I speak, I just sound really weird. So it's very very ebb. Very ebb. So let's talk about teenagers. Teenagers. da-da hadda lagu jiro dalkan ilmaha ku dhasha kulligood waxa waaye madax horeer ku rideen hooyooyinkii. marka adi maxay kula tahay? What do you think? I think I'm a very good child. That's what I think. Are you sure? I think I do my part. I think I do a pretty good job. Like, and it's very difficult. There's a disconnect, you know, between the generations. When you grow up in Canada rather than Somalia, you grow up in a different culture, and so it's difficult, especially for like people, like older people who grew up in Somalia. They don't always understand. They live in the country, but they don't understand. You know what I mean? And teenagers nowadays, it's very difficult to explain to your parents with the like the dhaqan surrounding it. Like it's I have to say, oh no, that's not right. I don't want to do that or something like that. So it's very difficult to communicate. And so sometimes. su-aashaan weydiiyo waxay tahay maaragtay maxay tahay dhibaatada naga dhex taalla hadday teenagerka ciyaalka da-dooda 18 iyo ilaa 16 15 17 18 ilaa 20 ay ka gaaraan. isfaham la-aanta waxay tiri waxa waaye da-da noo dhexeysa waa maaragta waa dhib badan tahay in loo sheego waaridka waxa jira because ma ku fahmayaan. so adiga ma explain garaysid marka wixii jira. It's not just that. Sometimes the way that your parents grew up, you know, like the way your parents grew up is so different from you. They believe that even like what you're doing is wrong sometimes. You know, does it make sense? Like they'll be like, well, when I was your age, I used to do this, that, and the next. But it's difficult to explain, okay, well, I haven't lived through that, so I can't necessarily do that, you know?
waxay ku leedahay waxa waaye maaragtay hooyooyinka iyo aabooyinka meeshii ku koray dalkii markii aad tiraahdid aada wax samaysid waxay ku leeyihin annaga saas kuma korin annaga markay kula hadlaayaan ama wax kuu sheegaan ama kuwaanayaan waxawaaye waxay kugu waanayaan annaga markaan yarayn saas ma samayn jirin annaga markaan yarayn hooyadii kuma soo hadal celin jirin aabay kuma soo hadal celin jirin ma qaylin jirin codkayga ma dheerayn jirin oo kale waxyaalahana dhex yaala laakiin ma fahmayaan annaga meeshaan ku korna iyaga meesha ku koreen inays isku mid ahayn oo saas laisku keenayn Like, in disrespect is still disrespect. You can't, like, yell at your parents. That's something that you have to learn from a young age. It's disrespectful to do something like that. ixtiraam la-aanta laakiin waa ixtiraam la-aanay tiri ama halkaas ku kor ama halkaan ku kor mar kastaba kuma qaylin kartid waalidkaaga marka maxay kula tahay what do you think marka maxaad u sheegaysaa waalidka inay fahmaan teenagerka ama maskaxda teenagerka ku fahmi kara ma balahane Well, you have to understand that, you know, there's the first thing you have to take into account is that it's not just your life, you know, it's not just you, it's your parents too, and they like have a part in your life, and you have to understand that. Now what are you gonna tell to the parents? I didn't oh, what am I telling to the parents that don't understand children? Not teenagers. It goes the same way, both ways. You need to have a safe space to communicate, you know? You have to be able to sit down and take not criticism, but like take advice and be like, okay, you know what, maybe I am wrong on both sides. You have to communicate, this is what I want, this is what I'm okay with. Okay, but this is how I feel, you know? And once you have that, things will work itself out. Because between me and you tell me, okay, I want you to do this for me, you never guilt trip me, you never make me feel bad, oh, I have to. No, you tell me, like, this is what I need from you, this is what I want from you, and when it's my time, I'll do the same for you, you know? waxaan ku leedahay hooyadii aabbaha waa inay maaragta la fadhiistaan ilmaha oo u sheegaan wixii jira iyagoona maaragtay guilt trip soomaali maxaa lagu dhaha guilt trip ayagoona yacni dhahaynin murugo gelinayna ama dhibaato niyadeeda usoo jiidaynin labada dhinacna way socotaa waalidkuna inay u sheegaan waxaasan kaa rabaa ilmuhuna ay u sheegaan saasaa jirta ayadoona maaragtay qofna qofka kale eedeynaynin and also you have to on both sides you have to be open to understand, okay, I didn't grow up here, or like my parents didn't grow up here, I grew up here, there's going to be a difference, you know? And if that's their culture and they just don't understand, then be patient for both sides and then try labada dhinacba markaas waa inay sabar yeeshaan isku sabraan ama ilmaha noqoto ama waalidka ha noqdo sida u dareemaan maadaama aysan waalidku halkan ku korin ilmuhuna halkan ku dhasheen inay labada dhinacba ismaqlaan oo isku sabraan. That's what you mean? You understand what I'm saying? Yeah, I'm khatar Somali. Khatar Somali. I understand 100%. Wallah, that's good. Marka da'da ilmaha hadda ku jirta dhibaatada ugu weyn hadda waxay tahay ilmaha hooyada ama aabaha waxa uma sheegaan badana laakiin hooyada xitaa siray ka qarsadaan sir means secrets secret ay leeyihiin hooyada always ma oga ilmaha meeshay aadayaan meeshay ka imaanayaan what they doing markasta waxay samaynayaan ma oga ilmihiina ma rabaa inay u sheegaan because waxay ogyihiin inay hooyadii ama aabihii u qaylinayo dhahay ma aadi kartid ma samayn kartid waxaas qalad waaye marka wixii markay qarsadaan Soomaalida you know Somali said waxay dhahaan waxa qarsatay ku qarsadaan whatever you hide it it will hide you that means hadhow danger kaga imaanay waxa qarsatid 100%. So why ilmaha u qarinayaan marka dhibaatada maxay tahay? Because sometimes Aniga, I don't ever do that, you know? Aniga, no, I never do that. I never do that. But sometimes you feel like when I know a lot of kids my age, we've talked about this multiple times, but they feel like, okay, I have strict parents, you know? Whenever I ask to do this or ask that, they're going to tell me no. And they're just going to make me feel bad, you know? So instead of telling them, and then they get angry at me,
and they sometimes yell at me or beat me or do all types of crazy things. Instead of doing that and coming into that issue, I'm going to do my own thing and I'm going to hide it, you know? Because they're afraid of the backlash. They're afraid of the consequences, and that's the issue. You should be able to tell your parents, okay, I'm going to go out, I'm going to do this with this person. Good. waxay ku leedahay waxa waaye ilmaha maaragtay waxay u qarinayaan waxa waaye dhibaatada dhow ka imaanaysa wax u qarsanayaan waxa waaye waxay ogyihiin haddii ay dhahaan waxaasan sameynayna inay habar ama aabihii uu qaylinayo oo hadhow dhibaato weyn ay imaanayso marka dhibaatada intays imaanay ama la dilin ama lagu qaylin guriga markay kusoo laabtaan waa markaas inay qarisid hadhow see dhibaato u imaanin laakiin la qarsada ma ahan oo in laisla fadhiisto oo u sheegi kartid aabbaha iyo hooyada waxaasan sameynaa qofkaasa aada qofkaasan la socdaa qofkaas saaxiibkii meesha waxaasan sameynaynaa maanta idoon la iska qarinaynin see dhibaato kale hadhow imaanin Because you shouldn't be like have to yell or scream or hit to get your point across. You don't have to. Wait, let me interpret that part. There you go. waxa waa inaad qaydisid waaridka u sheegaysaa taas inaad qaydisid ama dishid ilmihii ama aad xanaaqdid ma aha sidaad pointigaaga ama fikradaada ama ra'yigaaga u dhiibatid ugu sheegtid ilmaha qaylo inay imaato maaha iyo dil iyo buuq sooma Because it will mentally it'll mess your child up when you hit them and you so say it's like say we had a like an animal. Say actually no, this point's ridiculous. So say I wanted to every time I had a cup of water, Hoya would hit me. Now I'm going to associate drinking water with Hoya hitting me. I'm never going to want to touch water again because you're going to hit me. مثل soo qaadatay yani haddii qofka ilmaha wax waa dhibaateyna maskaxdiisa u yeela haddii markasta la dilaya ama lagu qaylina ama dhibaatadaas marka waxa waxay ku tiraadaan koo biyo cabo markasta koo biyo cabo ay hooyo dilayso ama waxay ku dhufanayso yani waxay ku dhufanayso hadhowt biyi markasta kor u qaado waxa xasuusanaa dilkii marka wixii dhibaato ii keenaa ma cabaa biyihii marka saasoo kale camal waa haddaad wax markasta qalad samaysid ogtaa in lagu dilaayo hadhowto dhibaato ka weynaa imaanaysa maskaxdaada sooma that's what your point Yeah, so instead of you think hitting them would make them stop, but it's not going to. They're going to get better at hiding things, they're going to get better at lying, they're going to do more crazy stuff. waxaa u malaynaya waalid haddaad tahay dilka inay natiijo ku imaanaysa laakiin natiijo kuma imaanaysa iyo dagaalka laakiin markii dilka uu bato waxa waaye waxaa imaanaysa in ay bartaan sida wax u qarinayaan waxay baranayaan sidii beenta u sheegi lahaayeen waxay baranayaan si wax u matali lahaayeen oo dhibaatadii ay u qarin lahaayeen sida dhibaato ka weyn u imaanay sooma Yeah. So that's a big issue. So your point is let's be civil. 100%. The point is I've seen both sides of the story, you know. I have friends who grew up, their parents used to beat them for doing small things. Aniga, I was lucky enough to never beat me in my life. And we have a great relationship. I tell you everything, you tell me everything. And it works out fine. It's better that way because I used to go to school and my friends would tell me, oh, my mom hit me again. They were crying at school and it messed them up. It messed up their grades. They didn't want to trust people. They didn't want to have very many friends because they'd get scared, you know. It messes you up mentally. ilmihii yani maskaxdooda wax u yeelaysa haddaad dilka ku bato dad badan asxaabteed iskuulka soo dhigana markaan iskuulka soo ugu tagno waxay dhihi jiraan maanta haddana hooyadii way dishay ama aabe it doesn't have to be hooyo Oh no, 100%, yeah. yani hooyo ama aabe qofkiiba hadba ilmihii waaridkii maantana way dilay marka ilmihii maskaxdooda wax u yeelaysaa waxbarashadoodii gradekoodii iyo calaamadihii iskuulka ay natiijada ku keeni lahaayeen hoose u dhigaysaa leena maskaxdoodii markastaba inay dadkii ku kalsoonaadaan kalsoonidii ka dhumaysa trust inay qof trust gareeyaan ama dad yani u dhawaadaan baa ka dhumayso leena markasta baqdiina ku jirto ilmihii so hadda the problem is the parents. No, the problem is the child and the parents. It goes hand in hand. Everything is two sides, you know. Everything has two sides. So the parents, their fault are you're doing unnecessary things. You don't need to hit your kids to get your point across. You don't need to yell, you know. Why do we maxaa dilitaanka sheekada ugu bedelmad
Because that's communication aan ka hadlaynay because communication, I'm telling you, that's where it all roots from. I'm telling you, if you didn't beat me, we have great communication. Everybody else beats their children. They have terrible communication. kulli Not everybody. Not everybody. But sheekada waxay isku bedeshay dil iyo ilmaha but okay, dilitaankooda marka but waxaa iri sheekada waxa waaye waxay tiri labadaba qof labada dhinac bay ka socotaa in laysfahmo fahamka hooyada iyo aabaha iyo ilmahaba inta u dhexaysa marka ana waxaa iri waay su-aashii sheekada waxay isku bedeshay dil iyo ciqaabe ee waxay tiri ciqaabta ma ahane waa just badankood waalidka soomaalida ah waxay dilaan soomaalida kaliya maaha laakiin dad there's badan a ay lot jira of cultures, lots of different cultures do it, and I've seen all my different types of friends. They tell me all about it. But like that's where I'm saying, if you have a good relationship with your parents, to where you know they're not going to hit you and you don't have to lie, that's where the lying comes from. Because if you don't have anything to fear, why are you going to lie? waa good point waxa waa waxay tiri haddaadan maarad waxaad ka baqaysa isa jirin oo waalidkaaga aad u sheegin kartid wixii jira iyo wax kasta aad ka wada hadli kartin adiyo waalidkaaga inaad been sheegtid markaas beenta ma soo gelayso leena waxa markaas waxaa imaanaa inaa qof kasta waalidkaaga u sheegi kartid wixii jira soo hadda maxaan kusoo gabagabaynaa maxaa hadda tala ah inoo talo su-aashaan weydiinay maxaa talo talo was the like What's the shaka? talo maxaa lagu dhahaa fingrish I forget wallahi billah What's the English shaka? keep iloobi no يعني was the like Plan. the End end goal. like what do we do now the end of the story so we don't videoga soo dheeraanin aniga ingiriisigu bilowd inaan u sheekay haye So the end of the story is the final point. Conclusion. final conclusion exactly Conclusion. The conclusion is, if you feel like you have a bad relationship with your kids and you blame it on, oh, it's because of Canada, oh, it's because of Dakanka, oh, it's because their deen is not good, oh, it's because of this. Instead, take the time and think, what am I doing wrong? And if you can't find what you're doing wrong, go and ask your kids, what am I doing wrong? And then ask your kids to say that themselves. so hadda yacni ugu dambeyntii waxay tahay sheekada kusoo koobaynaa waa weydiiyey maxaa sheekada kusoo koobnaa marka waxay tiri waxa waa inaan weydiino haddii ay wax isbedel jirin oo wax iska bedeli laayihiin adi iyo ilmahaagii heshiiska idin dhex yaala teenagerka ah inaa weydiisid ilmihii inaa adiga isweydiis marka hore maxay tahay dhibaatada markaas jirta ama aniga maxaa iska bedelaa ayagana ilmihiina ay markaas isweydiiyaan anigana markaa maxaa iska bedelaa because mar kastaba annaga waxaan kusoo kornay I know always erigaas waa dhahaa waxa waaye disrespect hooyadii aabaha in ixtiraam la-aan annaga ma naqaano ilma qayliya because annaga hooyaday aabeenku ma qaylinaynin ilaa hadda aniga hooyaday weligay codkayga xitaa ma dheeraynin oo kor uma If your qaadin kids yell at you, that's a whole other issue. That's a completely different issue. no but communicationku ku jira isfahamku ku jira leena waxa waaye ilmaha markuu qaylinaya codkiis dheeranayna because hooyadii ma rabto inay maqasho aabii ma rabo inuu maqlo soo ma Yeah, so you just say, you shut it down. You say, don't yell at me. And then try and just say, you know, let's haddii have hooyadii aabii qaylinaya maxaa la sameynaa markaas if say you're yelling at me right now. yeah Then I say, Hoy, why are you yelling? You don't need to yell. We can talk without yelling. And you'd say the same thing to me. Why are you yelling at me? But I would never yell at you. That's just... no you cannot yell at me I would never yell at you. marka Dhaqan celis. waxa waaye dhaqan celis Soomaaliya loo geenaya waxa waaye waxaan iri marka hadii ilmihii ay qaylinayaan qaylada sheeko kale waa tira laakiin marka hadduu ilmaha qaylo bilaabo ha qaylin dhe codkaaga hoos u dhig oo kale maxaa igu qaylinay sidoo kale haddii hooyada qaylinaysa ama aabaha qaylinayo ilmihii inay ku dhahaan aabe iyo hooy maxaa la qaylinay tartiib oo wada hadli karnaa soo ma And then if they get angry and walk away, you know, just say another time, at another point in time, sit down and talk and say, hey, listen, I don't like when you yell at me. It makes me feel like this.
Aniga, I would never yell at you because you would feel disrespected. The same thing goes for me. It hurts my feelings. So if you feel like feelings. Feelings. You know, Real. ereygaas Soomaalida we don't I use know. them, right? It's so disappointing. It's so disappointing. ilmaha waxay tiri waa inaad tiraadid maaragtay n marka ilmaha intay xanaaqaan haddii qolkooda galaan oo kaleeto iyago xanaaqsan markay qayliyaan aad tira maxay ugu qaylinay ama ha igu qaylin ama codkaa ha ku dheerayn iska tagaan oo qolkooda galaan ha ka daba tegin oo kale iska sug xoogaa u kaadi intuu ilmihii kasoo degaa hadhow waxaad tira aan fadhiisana aan wada hadalno saasay tiri marka waxay tiri ilmaha waxay ku dhahay yacni it hurts my feeling dareenkayga maaragta wuxuu yeelaysaa marka waxaan ku yiri ereygaas anaga ma isticmaalno feelings There's no feelings ma jiro anaga Soomaali haddaan nahay We have to- ereyga feelings ma jiro You have to drill it in. Feelings are real. You know? hadda anaga anadaad maaragtay anaga sensitive sidaas uma nihin soo ma But it's not. We don't understand but it's not sensitivity. sensitive. But it's not sensitive. That's the thing. That's another thing. There's not sensitivity. Everybody has emotions. Every single person. Somali people, especially like older people, they feel as though, oh, I can't feel this way. I grew up this way. I can't feel sad right now. I can't feel angry right now. But you can. You have to be able to let yourself feel like that, because if you keep telling yourself no, 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 and denying yourself of your emotions, it's gonna pile up, and then one day you're gonna break down because of it. You know what I mean? yeah but that communication That's a whole other point. let's whole not other go story. there waxa waaye feelingka waxay tir dareenka inaa qofku dareemo maaragtay inuu murugaysan yahay waa xaq buu leeyahay ereyga waa murugaysanaha ilmaha halkaan ku dhashaa maaragtay dabeecadooda tahay inaa dhahaan I'm feeling sad ama maaragtay waxaan dareemayaa murugo ama waxaan dareemaa anaga sheekaas mana nagu socoto haddaan hooyooyin Soomaaliyeedna ama abooyin Soomaaliyeed marka videoga is 22 minutes oo sii socda waa gaabinaynaa next time waxaan ka wada hadlaynaa ay kula tahay What are we talking about next time? we will talk about something else anyway khayra isku ognahay Khayr iskugna. khayra isku waa idin salaamay dheh khayra isku ognahay kulligiin Allah say that again. What? oh my No. gabadheeda Soomaali waa u dhamaatay Khayr iskugna. waa idin salaamnay Waan idin waa idin salaamay dhammaan Daman. dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu